Nein, die sind beide gar nicht an. What exactly it is that we're doing. Yeah. Good morning. Good morning and welcome back to building the coolest agency within sports. What's going on here? Hold on. Hope you have your coffee ready. Today is February 2nd, which means not only do we have a whole new week ahead of us, but a whole new month. How exciting is that? We have a full day, we have a very full week. I'm very sad this week. It's Leonie's last week at MK and I'm a little bit upset about that. But you never know. But yeah, because of that, we have a bunch of things planned also because I still want to show her a little bit more of Amsterdam. I feel like last week we were so incredibly busy that we didn't even really get to go outside, show around, do things. It was really just like computer, which obviously is fine. And it's obviously also what she's here for. But I still think it's nice to just do some fun stuff, show her the city a little bit for as long as she's here. So today we have another computer day. She has a half day with us basically. And it's really like a half day with us because I have calls as of in 20 minutes for like until lunch. And then, yeah, there's a bunch of things that we need to cross off our list. Whoa, gigantic hair once again. It's giving Elvis Presley. This is slightly off topic, but I have this, how do you call it? It's like a powder you put into your hair to make it more bouncy. Because otherwise, the level of natural volume that I have in my hair is close to zero. Use of other things to help that. And it's not always going so well. Anyways, good morning. Today is Monday, currently 2nd of February. And obviously we started with coffee. Today is actually a relatively exciting day. I have 2 meetings this morning. One of them being an onboarding for a new client. But before that I have another one within football, which I'm also excited about. And then I have a gigantic to-do list. Hold on. Yesterday I wrote down everything that I have to do today and it's a whole page. But I have to respond to someone, including management for tennis. I have the onboarding meeting. Then I have to respond to someone within football, another football thing, 2 brand follow-ups where we have to schedule a new meeting for potential. Oh, now I didn't even show you. Amazing. Then I have another This is all names on the list, so I don't really think I can tell you those. The next one is also again within tennis, actually, which that one I find really cool. It's also brand related. Then LinkedIn is on my list. I have to call someone within football to talk about something, and then something for a tennis tournament. A lot of tennis, a lot of football today. I think it'll be a good day. And then also Leonie's coming over later. I told her to stay home for the morning just because if I sit and talk in meetings, I don't know, we can't really speak. I was like, you might as well just have a chill morning at home. We're meeting later. I also have to pick up mail today, which again is always timed so well because I don't know if you can see, but the weather is incredible. That's quite nice, which aka picking up mail for us means going on a walk because we actually have to go to the place where we pick up the mail. So we can always grab a little coffee in between, which is quite nice. I need to prepare some meeting points. Yeah, what else? Oh, I really want to buy like a new pair of blue light glasses just because mine are of Amazon and they're so bad they give me a headache and I literally can't even see anything with them. I think it said blue light when I ordered them, but I think it's really just one of these like Mio fakes. What can you do? Midday check-in. Coffee count number 4.
pick up mail at, where do I put you now? At 3 p.m. It is now 4:30 because we had to send off some documents to a football club, and that took 2 hours longer than expected. What the hell? Anyways, everything sent off after literal stress, and now we're off to leave the house for a bit to pick up mail. And then we come back, and then we have some more to-dos pinned on the wall. Auch nochmal dazu äußern. Zu dieser unfassbar spannenden Pitch-Deck-Phase. Sie ist überstanden, ohne dir die Motivation nehmen zu wollen. Wird noch schlimmer, keine Sorge. Nee, Quatsch. Okay, haben wir. Good morning, guys, and welcome back to another day at MK. Oh wow, what a rhyme. Anyways, it's Tuesday, 20 to 9, actually 8:36 in the morning. I've just had some breakfast, took care of a bunch of emails that I had to send out today. Guys, it's not a good hair day, it's also not a good outfit day, but that's fine. I had a last minute little crisis that I had to take care of. This is always, I feel like this happened a lot recently, where I very quickly had to do something or send something off or just make something last minute. Because for example, yesterday morning I had a call and I was like, yeah, I'll send you a deck along that you can forward internally, and then I didn't have that deck. So we had to make it, and yeah, it just, you can't just do that like this, right? So that was a bit annoying, that was a bit stressful. It's also not the greatest, I'm gonna be honest. But now I did a bunch of research last night. I found this research that was done by the DFB, Deutsche Fußballbund. That's actually exactly what I need in terms of information to kind of support our model, my idea. So I sat there last night until like 3 in the morning reading it, putting notes on it, so that today, or like during this week, I can make a good deck for that and use all of the information from that and just make it really good and then send it out. So that I actually have it, because I'm gonna have a lot more of these calls where I'm gonna need one or need exactly that. So that's what I'll do. And then also I have a gigantic to-do list, which I started working off yesterday, and like half of the first page I kind of crossed off and I got done. But the thing is, every time I literally crossed something off, I was like, oh, that reminds me I have to do this, or I should be doing that. So I added it to the list, and now it's 2 pages. What the hell? Let me show you actually the list and walk you through what we're gonna do today. Also, I feel like I'm back at uni, because this is exactly what my walls used to look like when I was studying, because I have to write stuff down. Computer is convenient, yes, it's great, whatever. But to me, I really just need to write stuff down. Obviously, learn and remember, that was always the thing at uni, but now I just need to write something down to have it in front of me. If I put something in my Notion, yes, it's great, it's easy, it's convenient, whatever, but I most likely will put down a lot of information that I don't even need, that's irrelevant, just because it's so easy to just, write. It's just not working for me. So the really, really important stuff, I had to write out by hand, print out, put notes, put on my wall. Let me show you. That's our to-do list for today. 2 lovely pages. Half of it I cross off. A lot of it is also just like follow-ups and emails. Then we wanted to look into sponsors for a different tennis tournament in Germany. Then I still have to make the creative concept, finish that for football, which is in 2 weeks. Dates is set, everything's set, but I'm waiting for Elina to come join us because she made a start on this, and we can go over it together, finalize, send it out, etc. Invoices, accounting stuff. I need to make the new deck for football clubs. I have to find an alternative shoot for something motorsport because what we planned didn't really play out. Also, in case you didn't know this, I didn't know this, it's really hard to get media accreditation within Dutch football. Most of the teams have 1 that they can give away. Why? Change that. The one for the date that we wanted was taken, so let's change it. Leonie is coming over in like 20 minutes, and then
I already sent her last night when I was reading through the stuff. I got a bit excited. I was like, here's some stuff for you to look into tomorrow. She was like, cool. Yeah, that's on the list today. And then I really want to go out for lunch today because I kind of want to take Leonie to the food hall, which is like this place where there's just a lot of food stands. I've already been wanting to go last week, but last week there was too much for us to leave the house, if that makes sense. Because I'm also, one of my problems is also I start to feel incredibly guilty at this point if I'm outside doing things that take up time that I could have spent on being on my laptop. She's only here for another week, which breaks my heart. And I want to show her Amsterdam because, like I said last week, it was literally all she saw was this. And I want to give her a fun experience in Amsterdam. I also need to book a flight and I have a bunch of WhatsApp things that I need to respond to. I need to make a call later around like 5. I don't know if I said this, but women's football is kind of like our priority right now. What exactly it is that we're doing, why we want to do this, but ultimately the goal is to just make women's football more visible. And instead of just like focusing on the players, I've found a model, designed a model, whatever you want to call it, where clubs also benefit from it, which they automatically do. The more visible the players are, there's so many benefits to it, from increased revenue through ticket sales, media rights, screening time, etc. Sponsor opportunities as well. Like what I found here, let me show you. So this is official research from DFB, and I've just been going through it, and a lot of it obviously makes sense. There's always something missing, which is our motto. So I've just put some comments so I can use all of this for argumentation or just, in the pitch. For example, here, a brand building goal, and the method here is increased TV reach and coverage, which will create personalities, raising the profiles in women's football, helping growth. Which, yes, but then again, TV really is not just TV, and also like just showing it on TV is not going to build a brand for them. That's where I think there is a lot of gaps in this, if I may say this in my humble opinion. And this is exactly where we kind of want to dock on. This is the goal. And also all of this is basically saying like, priority number 1 is to increase visibility, make the players bigger, but no one's actually focusing on the players in this. Like there is not one word in this whole commercial future of women's football, but literally no part of this at any point is talking about how to actually make the players more visible. Nothing in this focuses on the actual players of the teams. So just saying, sponsors increase. Yes, women's football is expected to grow. Yes, they're going up to 130 million revenue, whatever, by 2030. 22% CGR, all of this, but nothing's actually looking at the core. This all makes sense, and obviously it's gonna rise, but how are you actually gonna get there? But that's also exactly what we said. So they say like, okay, 22% expected growth. I mean, the numbers sound great. What is it, like 7.5k projected attendances? Sounds good, but that's only because the actual numbers right now are so incredibly low that this sounds better. This is literally the bare minimum. I mean, average capacity is like 50k, and they praise the 7.5k. Why? 750k projected TV reach, also great compared to men's, which is 3 million. Yes, it's growing and it does sound great, but we have a solution to it, so that's good. Don't worry, we got this. Our deck is not great, but the concept behind it is. Media rights, basic analysis, hold on. No one's investing in the players. I think that's the biggest issue. I mean, you have a team of 11 people that can actually drive sponsorship revenue for you, that can drive commercial growth, and you're investing anything but in them. Key decisions, there's a need for advocates within the club, yes, but who? Increased media visibility, yes, but there's no clear pathway why or how to do this. And media is not just TV, and I think this is the biggest issue about this, that literally nothing on these slides is talking about social media platforms. It's literal just TV, but especially the younger fans, and a lot of the visibility and reach that's driven through games is on social media. If you go to men's football, Premier League, whatever, you look at the content after, the fan content that people make that get literally millions of views, that's like 10 times as much as what average football club's content gets, right? So you need the fans on social media to actually create a personality that people actually want to see, that people buy tickets to go see in real life, right? And this is just completely ignored in all of this. So
that's what I'm gonna be doing today. I think, Leon, you should be here any minute, so I'm gonna start making my coffee. For a second, I thought there were no ice cubes anymore. That would have been an interesting morning. I have ice on my sweater. You gotta do what you gotta do. You guys, at this point, I'm kind of excited for spring. I'm sick of like layering up and wearing. Good morning. Promotion gone. Oh mein Gott, hey. Mach's ein stranger Morgen. Der Wecker hat einmal nicht geklingelt. Ja. Und dann bin ich aufgewacht. Ja. Und dann dachte ich mir schon, hey, warum scheint denn jetzt die Sonne hier rein, Nummer 1? Und Ja, macht ja nichts, alles gut. Ich hatte nur Angst, ich dachte, du bist auf dem Fahrrad ausgerutscht. Lunchtime. Early lunchtime. Ich hab's schon am Foodhallen. Eigentlich, ja, ich glaube abends wird es sonst leer. Aber guck mal da rein. Es ist jetzt nicht ein Dienstagmittag, würden wir zur Gin Tonic Bar gehen. Weil die ist mega. Hä? Donner ist da der Eingang. Doch, müsste eigentlich, oder? Nee, hat das noch zu. Aber da sitzen noch Leute drin. Ep4 53. okay. Ich glaube Dumplings. Du magst ja Tacos, gibt's auch? Ja. What else? Kannst du. Aber kriegst du so 5 Gin Tonic. Ja, sehr gut. Nabuliert. We open at 12. Yes. 6 more minutes. 5, 4. Knock, knock. Cultural. Ich habe noch diese Sticks gepostet mit meinen Morning Beverages. Die Electrolytes from up. There's a lot of people here before 12. Das hast du, glaube ich, in jeder Stadt. Irgendwann hast du einmal alles, was so richtig cool ist, auf der Bucketlist ausprobiert. Und dann bist du okay, what now? Was ist die O2-Welle? Wir haben so eine O2 Ja. und da kannst du surfen. Dann ist einem später nicht mehr so kalt. Ja. Oh mein Gott, Tacos. Run. Okay. Run. Schnell. And we're getting a mix of everything, that's fun. We got tacos, we're getting sushi, we're getting dim sum. We've been wanting to do this for a week now, I'm so happy we went. Yay! Oh my god, Psych. Look at this. Yum! Hold on. Wie man sich so über Oh mein Essen Gott. freuen kann. Ja, Ich aber bin das jedes ist Mal auch so. fasziniert. Soll ich hier die Visitenkarte mal nehmen? Jetzt schickt das irgendwann. Das ist Fried Chicken, das ist Braised Beef. So, warte, ich gebe dir schon mal eine Serviette, weil Die wir brauchen. Was wollen wir zuerst probieren? ich glaube, ich würde Chicken probieren Ich als auch. erstes. Musst du so einen Chicken erstmal rausnehmen. Ich würde jetzt gleich ein Mess. Okay, foods not to eat on a date, tacos. For sure. Cheers. Cheers. Prost. Richtig gut. 12 Uhr erstmal 2 Bier. Warum nicht? Ja, hallo? Herzhaftes, Ja. auf jeden Fall. Gut, glaube ich, in München gerade ist diese Schnitzerie. Aber ich weiß nicht, ob das hier funktionieren würde. Ich hatte eine Gin Tonic Bar. Machen wir eins für deutsches Essen. So, hier gibt's Currywurst. Kartoffelsalat. Bestimmt kommen die gern. The taste is number 2. I don't know how. Da ist ein bisschen Koriander drin. Dankeschön. Addicted. Cheers. Heute Round 2. I think this will be the best part. You think? I think so. Was ist denn das da? I don't know. Okay. Käse isst du? Fangen wir mit denen an. Wir müssen mit den gleichen Sachen Ja, anfangen, damit wir ja. Taste das machen können. Okay, fried Gyoza. Probably chicken. Number 1. Alright. Was ist das? Vegetable. Mais, oder? Probably vegetable. Muss ich nachholen. Aber ui.
Aber das... Was war das Letzte, was sie gesagt haben? Was? Was so viral gegangen ist? Hat der eine irgendwie gesagt? Mit dem Sparen? Mit dem Sparen, Das genau. fand ich auch klasse. Das ist grandios. Es macht mir keinen Spaß. Oder es bringt mir keine Freude oder sowas. Es macht mir keine Freude. Runtergeschrieben, das bist du. Ich bin aber so mega in between. Auf der einen Seite denke ich mir so, ich möchte gar nichts ausgeben. Ja. Nicht einen Cent. Auf der anderen Seite denke ich mir so, okay, aber stell mal vor, ich mache das. Und du stirbst. Und nächstes übermorgen Jahr fährt oder mich ein so. Bus an. Ja, genau. Das ist kein gutes Mindset. Sparen macht mir keine Freude. Das ist so Fazit, sparen war keine ist Freude. so- Ich hätte ja auch so gerne Podcast. Ja, aber dann... Ich glaube, das ist lustig. Wollen wir eine Podcast-Folge drehen? Das können wir machen. Wollen wir? Ja. Hallo. Hello. Ist es jetzt schon an? Ja. Hello, everyone. Ich packe mich gleich mal in eine Decke ein. I'm always Mach's dir cold. gemütlich. Oh Gott. Mach's dir gemütlich. We're switching to German now because we're funnier in our original language. Oh yeah. Oder wollen wir das auf Englisch machen? Nee. No, we can do it in German. Do it in German. Wir haben uns gerade kurzfristig wir haben uns gerade kurzfristig dazu entschlossen, einen Podcast zu machen, Ja. weil wir intern immer sehr witzige Gespräche hatten. Ja. Und da dachten wir, warum nicht einfach mit euch teilen? So. Ja. Wir haben noch keinen so genauen Einstieg, wie wir das jetzt starten wollen oder wie wir das jetzt machen. Genau. Wir sind gerade so ein bisschen auf die Idee gekommen, Genau. weil ich gefragt habe, ob du Podcasts hörst. Ne? Ja. Und da war meine Antwort eigentlich nein, nur mit meinem Vater im Auto, wenn wir nach Amsterdam fahren. So, und da war die Idee eigentlich, okay, wir schreiben uns jetzt beide 3 Themen auf, die wir hier offen besprechen. Ich habe noch keins aufgeschrieben und du? Mein Handy liegt da drüben. Okay. Okay, dann denken wir uns die jetzt aus. Also, LinkedIn. okay. Tschüss. Oh mein Gott. Mega, wäre jetzt tschüss, bis nächste Woche. Tschüss. Wir sind bei 2 Minuten. Wir sind erst bei 2 Minuten. Ja, 3 Minuten sind wir. Aber ich glaube, das klappt wirklich nicht gut, weil man sich Themen vorher nicht ausdenkt. Ja, eben. Das mache ich nicht. Okay. Ich glaube, auch wenn wir beide ins Mikrofon gleichzeitig reden, ist ganz wild. Das ist gar nicht an. Oh mein Gott, dann hört man jetzt nur mich, oder was? Nein, die sind beide gar nicht an. Die sind nur fürs Optische. Wollen wir uns vielleicht sonst mal kurz 3 Themen aufschreiben? Ich glaube aber 3 Themen reichen. Ich glaube nicht jeder braucht 3 Themen. Okay, dann macht jeder 1,5. Nee, wir können auch einfach... Bis gleich. Okay, wo ist mein Mikro? Hier. Wir haben jetzt ein paar Themen gefunden, beziehungsweise der Chat hat ein paar Themen gefunden. Und da sind sogar ein paar ganz witzige dabei, finde ich. Okay, abgehakt. Weiter geht's. Mir fällt dazu nichts ein. Trends, die niemand offiziell gut findet, aber alle mitmachen. Ich glaube Rennradfahren. Du kannst mir nicht erzählen, dass du wirklich Rennradfahren wirklich richtig, richtig cool findest. Das ist ein Trend. Bin ich auch dabei, weil das Null. sind so ganz dünne Räder. Das heißt, du kannst dir eigentlich bei jeder Kurve kannst du eigentlich gleich hinfallen. Wir haben das schon mal gesagt, Rennradfahren ist einfach, da kriegst du uns nicht zu. Es tut mir leid. Rennrad bin ich raus. Es ist cool, dass es ein Sporthobby ist, Ja. aber Rennradfahren, nee, mach ich nicht. Auch ganz Cold komisch. Plunge. Das mache ich gerne. Wirklich? Ja, das ist gut. Ich habe das jetzt 2-3 Mal gemacht und ich kann euch sagen, ich fand's absoluter Echt? Horror. Fast so Ich schlimm. bin danach eine Stunde in die Sauna gegangen. Wirklich? Mir wurde nicht mehr warm. Okay. Ich glaube auch, das ist ein Trend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das... Genießt du das? Ja, wer genießt das schon? Ja, guck. Aber ich muss auch sagen, ich genieße auch Sauna nicht. Das ist mir zu warm. Echt? Das mache ich ganz gerne. Ja, wir wollen ja unbedingt ein Red Light Panel. Oh mein Gott, okay, stopp. Wir brauchen die Themen nicht mehr. Red Light Panel. Ja, wir sind im Fieber. Es klingt wirklich von Tag zu Tag attraktiver. Ja, Das ist, für die das nicht kennen, möchtest du erklären, was Nee, das ist? erklär du das bitte. Ich kann das, glaube ich, nicht gut erklären. Das ist, deswegen wollte ich, dass du das machst. Das ist im Grunde einfach eine rote Wand. Nein, ist auch falsch. Red Light ist ja, also es gibt ja Rotlicht und das ist anscheinend gegen Falten und Ja. Alterung und anscheinend, das habe ich gehört, Paris Hilton hat ihren Hund immer drunter gelegt und der hat ultra lange gelebt. Echt? Mhm, anscheinend. Also so eine Platte, die du dir an die Wand Ja. machst. Deswegen glaube ich, dass die auch wärmt. Das Ja. wäre ja eigentlich auch ein Heizungsersatz. So musst du es singen. Girl Math. Und das Ding ist aber einfach irgendwie super gut für die Gesundheit. Es hat irgendwie 1000 Health Benefits. Ist auch eigentlich völlig egal. Es geht mehr so um das Konzept, dass wenn jemand in deine Wohnung reinkommt und fragt, was ist das, du sagen kannst, das ist ein Red Light Panel. Ja. Eigentlich keiner.
und scheint wirklich irgendwas mit dir zu machen. Aber wir sind der Meinung, da wir ja nicht wissen, ob das wirklich was bringt. Ich kann nichts mehr sehen. Blue Light Brillen sind kein Trend meines Erachtens. Nee, meine auch nicht. Ich liebe sie. Aber du brauchst gute, weil die ist von Amazon, die hat glaube ich 5 Euro gekostet und ich merke, wie meine Augenkraft gradually zurückgeht. Also ich sag, du hast im nächsten Jahr ein Panel bei dir. Ich glaube auch. Sprich, es führt alles zum Red Light Panel zurück. Ja, genau. Punkt. So, wir kaufen so, das in der jetzt. nächsten Folge. Tschüss. Schwer vergessen. Sehr voll der Effort für 10 Minuten nur Schwachsinn sich zu erzählen. So, ich bestelle jetzt Ordner und Red Light Panel. Ja. Leute, heute zieht sich. Guys, today is stretching itself. Hey, hier, guck mal. Oh, but it feels like today's been 48 hours long. Ja, it actually feels like that. Ich glaube, on average kosten die 2000. Ja, es ist nur so 2 ein bis kleines. 4. Es ist nur so ein kleines. Aber ich weiß nicht, für den Anfang gar nicht so schlecht. Ja. Aber dann denke ich mir, wenn du dafür 400 Euro ausgibst, kannst du ja auch gleich. 614, ja, ne? ja. Was heißt das? Ja, jetzt halt nur 400. Ja, aber dann kannst du auch das Dreifache und dann hast du ein richtiges, weil das geht sicherlich nach 2 Wochen kaputt. Aber dann denke ich mir, was ist, wenn du es gar nicht benutzt? Dann gebe ich lieber nur 400 Euro aus. Genau. Aber ich glaube, wenn du dir für 4000 Euro so ein Rotlichtpanel kaufst, dann benutzt du das noch. Ja, aber 3000 Euro ist echt frech. Das fällt. Das ist echt teuer.